இன்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாட்டினுடைய இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மாதம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு மாதத்தில் 3 டைம். See, the one main important thing about the dairy is dairy income is a daily income. We have built a biometric muzzle-based identity solution for the cattle, which is similar to the fingerprint. In the ground itself, you can instantly reject the cattle saying this particular cattle is already mapped to the so-and-so farmer and they have already availed a loan. I'm John, co-founder and chief operating officer of Dvara E-Dairy. You cannot compare with dairy economy with any other sector. Number one, after 10 years, some sector may fall down. But in dairy, every year at least 13 to 15% growth. But still high potentials are there and still farmers are fallen into the moneylender trap and the cattle traders are misusing. That means the price of the animal may be 40,000 and they may sell it with 50,000, 60,000. That's where Dvara E-Dairy play a vital role. There are 30 crore population there in 1947, still the same kind of cattle population there. The biggest issue is productivity. Though productivity slightly increased, but the quality of animal, quality of breed, these things and the veterinary services still under challenge. So what we have done is, we have developed a Dvara Surabhi app. So this Dvara Surabhi app, you just take a single image, a back image of a cattle. This image will look into it like a veterinarian looks into a cattle directly. So this gives an overall picture of the body condition and based on the cattle stage, it gives an instant indication. So the farmer can know whether he feeds the cattle in a normal way or in an abnormal way. துவாரா சுரப்பி ஆப்பு வரதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு மடிநோய் வந்தாலும் அது குணப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு சரியாக தெரியாது. இப்போ வந்து மடிநோய்க்கான மருத்துவம், அது எப்படி மடிநோய் எதனால் வருது, அது பாதுகாப்பு முறை எல்லாமே அந்த ஆப்பு மூலமாகவும் நான் சில விஷயத்தை வந்து மடிநோய்க்கு எப்படி சுத்தப்படுத்தணும், மாட்டை எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது, மடிநோய் முக்கியமாக மடிநோய்க்கான தீர்வு பலன் வந்து அந்த துவாரா சுரப்பி ஆப்பு மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கினேன். So we not only identify the cattle and give it to the financial institution, we support those farmers in the cattle management solution to maintain that cattle in the same good health for that particular period of time, so that he will pay that particular loan amount in a better way. Because this is a loop where you give financial inclusion and when you stop, it doesn't help the farmer. Whereas when you give the financial inclusion and you give the cattle management solution, it helps the farmer to maintain that particular cattle in the same health for throughout that particular 1 or 2 years, where the milk yield is going to be increasing. The more the milk is going to produce, the more the cow is going to produce, it is going to repay the loan amount. மற்ற பேங்க்ல எல்லாம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க லோனை கொடுப்பா, அந்த லோனை ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆளை வச்சிருப்பா, அதுதான் நடக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு லோனு கொடுத்துட்டு அப்படியே மக்களுக்கு அந்த விவசாயி கூட பயணம் பண்ணுறீங்க. ஏன்னாக்கா அந்த மாட்டுக்கு வந்துட்டு ஹெல்த்துக்கு என்னன்னாக்கா இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறீங்க. இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறதால என்ன ஆகுதுனாக்கா, சப்போஸ் அந்த மாடு போச்சு நான் சொன்னால் கூட அது அந்த கிடைக்கிற பணத்தை வச்சு அவங்க இன்னொரு ஜீவனத்தை வாங்கி அவங்க விவசாயம் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்பையும் ரொம்ப நீங்கள் வந்துட்டு கூடயே இருந்து பார்க்குறீங்க. அந்த மக்களோடு மக்களாக சேர்ந்து பயணம் பண்ணுறீங்க பார்த்தியா, அந்த ஹெல்த்துக்கு, மாட்டு ஹெல்த்துக்கு என்ன வேணும், இப்போ இன்னைக்கு கண்டிஷன் என்ன இருக்குன்றது வரைக்கும் பார்க்குறீங்க. அதான் முக்கியம். ஒரு லோனை கொடுத்துட்டு ஒரு மாட்டை வாங்கினா சரி பணத்தை கட்டினா போதுண்டா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. நல்லா இருந்து கூட இருந்து பார்த்துக்கிறீங்க. இன்றைக்கி இந்த மாடு என்ன கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப் மூலிமா கேட்குறது, பார்க்குறது, ஃபோட்டோ வீடியோ எல்லாமே எடுத்து பார்த்து நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறீங்க தெரியுமா. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயங்க மக்களுக்கு, விவசாயிங்களுக்கு. We have launched a new technology which is do it yourself digital cattle insurance, where just like you avail vehicle insurance, you can take a 360-degree photographs of your cattle and then you can take cattle insurance on your own. If a farmer is a technology savvy farmer, he can directly go take the images, take the muzzle image. When you submit the button, automatically you get the cattle value, and based on the cattle value you can pay online and then get the policy in your WhatsApp.
If one of the farmer come and say, I have 500 rupees, do you have any insurance product? Yes, we do have. 499 product is there. It is nowhere in the market. The farmer had to pay 499 rupees and cattle value of 10,000 rupees. If anything is happened to the cow, just to absorb this instant shock, will be giving them 10,000 rupees as a claim. Right now, the claim process is completely complex and is dependent on the agent. Insurance players also face a lot of challenges in terms of the distribution and the collection of data during the time of the claim. So what at Dvara E-Dairy we have done is, we have made the process extremely simple through our technology. ஒரு லிங்க் ஒன்று அனுப்பிச்சாங்க மொபைலுக்கு. அந்த லிங்க் மூலிமா நம்ம உள்ளே போனோம், அப்ளிகேஷன் உள்ளே போனோம். அது ப்ராசஸ் பண்ண சொன்னாங்க. ஒன்று ஒரு செக்ஷனாக அவங்க சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபோனுடைய நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் கொடுத்தோம். அந்த லோன் நம்பர்லேருந்து எல்லாமே நம்ம இன்சூரன்ஸ் நம்பர்லேருந்து எல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். ஒன்று பண்ண அவங்க ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அதில் கேட்க நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். மாட்டோடைய ஃபோட்டோலாம் வந்து ஒரு 5-6 அதோடைய ஃபேஸு, பாடி, அந்த ஃபோட்டோலாம் எல்லாமே எடுக்க சொன்னாங்க. அது எல்லாமே நம்ம எடுத்து சப்மிட் கொடுத்தோம். So post that veterinary doctor came, he ensured yes, the cattle was dead. The next day we got the cattle death certificate. Previous day we have collected all KYC and bank details in the link itself from the farmer. So it's been sent to the insurance company. On the third day the claim was settled without intervening any other third parties. நிறைவான வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம இருக்கிற இடத்துல இந்த பசு மாடு, நம்ம விவசாயம், இதை தவிர வந்துட்டு ஒரு நிலையானது, ஒரு சந்தோஷம் எங்கேயுமே கிடைக்காது.